Good evening. Good evening to all. Good evening, children. Can you hear me? Yeah. Good evening. Good evening, Vaishali. Good evening. Do we have cylinder, cuboid, cube? No. Cone, sphere and hemisphere. Maybe you can get some problems because you have cube, cuboid, cylinder in class 8 na? One or two questions దాని మీద కూడా ఉండొచ్చు. You can have, you already learned it in class 8. Class 8 లో చదువుకున్నారు కదా. So chance of getting questions from cube, cuboid also, cylinder also. Any other doubts? How you are preparing? Day after tomorrow is the exam. How you are preparing? In what way? What are your ideas? ఇవాళ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, రేపు మార్నింగ్, రేపు మధ్య, రేపు టుమారో ఈవినింగ్ అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఎర్లీ మార్నింగ్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? ఫస్ట్ బేసిక్లీ everyone has to by heart all the formulas in algebra, volumes and surface areas. Okay, algebra means polynomials, whatever the formulas we have, a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, all these formulas you have to by heart. A plus b into a minus b. Okay. Then formulas in volumes and surface areas. Heron's formula and applications of Heron's formula, like properties of quadrilaterals, triangle congruency. Triangle congruency కంటే Euclidean postulates. Euclidean postulates you have to read and how to apply them in problem solving. Total 5 postulates are there. Fifth postulate is known as Euclid parallel postulate. Fifth postulate is known as Euclid's parallel postulate. What it says?
Euclid's parallel postulates indicates the existence of parallel lines. What it says? See, if two lines are there like this, L and M are any two lines, and there is another line T which is intersecting the lines L and M, making 8 angles with it. See, if sum of these two angles, angle A and angle B, are called interior angles on the same side of the transversal. These two are called interior angles on the same side of the transversal. Okay. Now, if their sum is exactly equal to 180, greater than 180, less than 180, three cases will arise. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 180 వచ్చిన 180 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన 180 కంటే తక్కువ వచ్చిన పరిస్థితి ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ద what happens if sum of these two angles is greater than 180, less than 180, or equal to 180? So if it is equal to 180, clearly we can say that lines are parallel. Take it granted. That proof is అందుకని it is called axiom postulate. Euclid's parallel postulate. Sum of the interior angles on the same side of the transversal is 180. Take it granted those two lines are parallel. L and M are parallel to each other. Parallel means they will not meet each other even though they are extended indefinitely on both directions. They will not meet each other. When A plus B is 180. Now, A plus B is greater than 180. That means sum of these two angles is greater than 180. అంటే ఈ వైపు అంటే ఎట్లా ఉండొచ్చు అవి? ఇవి ఎలా ఉండొచ్చు? L, M, T, A, B. Okay, now here A plus B is greater than 180. అప్పుడు అవి parallel lines అవ్వవు, intersecting lines అవుతాయి. If A plus B is greater than 180, the lines are not parallel, they are intersecting. అయితే ఎటువైపు intersect అవుతాయిట? ఇటువైపు అటుకు కావు. A plus B greater than 180 కదా ఇటువైపు, కాబట్టి అవి కావు. They will not meet each other on this side. So if the sum of A plus B is greater than 180 and this side, they will meet. Quite opposite to its side. Its side means it. See the direction. A plus B is greater than 180 in this direction. That means the two lines will meet each other on this direction. That is what you have to understand. Okay na? అంటే A plus B less than 180 ఉంటుంది. ఇక్కడ A plus B greater than 180 అనుకో, ఇటువైపు less than 180 అవుతుంది. Less than 180. Sorry. A plus B kada. So if sum of these two angles is greater than 180 on such direction, means this on this direction, they will not meet each other. Okay na? Next, another one, another figure. Line L and M, transversal T. Now see, A plus B. Here A plus B is less than 180. So they will meet. Since sum of these two angles is less than 180, so
these two lines are not parallel, they will meet each other on this direction, because on this direction their sum is less than 180. అంటే less than 180 ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందో అటువైపు మీట్ అవుతాయి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ప్యారలల్ పాస్టులేట్. ఓకేనా? సో చిల్డ్రన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ axioms and postulates. You have to by heart axioms and postulates. Not only that, lines and angles koste lines and angles lo you have to know all types of angles right from the beginning. Zero angle, acute angle, acute angle, right angle, then obtuse angle, then straight angle, then reflex angle, then complete angle. ఇవన్నీ తెలియాలి. దాంతో పాటు లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, adjacent angles, vertically opposite angles, అలాగే parallel line properties, corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, interior angles on the same side of the transversal, exterior angles on the same side of the transversal. You must know it always. Lines and angles lo problem solving easy. Lines and angles lo problem solving easy, చాలా ఈజీ. అయితే మీకు టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ తెలిసి ఉండాలి. అలాగే ట్రయాంగిల్ కాంగ్రుయెన్సీ క్రైటీరియా, ట్రిపుల్ ఎస్, ఎస్ఏఎస్, ఏఎస్ఏ, ఆర్హెచ్ఎస్, ఏఎస్ఏ, ఎస్ఏఎస్, ఏఎస్ఏ, ట్రిపుల్ ఎస్, ఏఏఎస్, ఆర్హెచ్ఎస్. 5 క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటి? ఎస్ఎస్ఎస్, తర్వాతది ఎస్ఏఎస్, ఏఎస్ఏ, ఏఏఎస్, ఆర్హెచ్ఎస్. This is only meant for right angle triangles. Last one only for right triangles. Comparison between two or more right triangles about their congruency. RHS. For the remaining two, for the remaining all triangles. Remaining 4. Okay na? అలాగే quadrilateral properties అన్ని తెలిసి ఉండాలి. Right from trapezium. Sir, if it is possible, could you explain synthetic division? Okay, no problem. It was explained to you already, na? I'll try. Okay. అలాగే properties of quadrilaterals. Properties of quadrilateral: trapezium, isosceles trapezium, parallelogram, rectangle, rhombus, square, kite. You have to learn all these properties. See, properties వస్తే కానీ problem solve చేయలేరు. Those who want to score more marks, you must know the properties. In line geometry బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎవరికైతే హైయెస్ట్ మార్క్స్ కావాలని కోరుకుంటున్నారో, above 90. How many of you are expecting above 90? Not expecting, you are trying for above 90. How many of you are trying for above 90? Means above 90 means above 70 out of 80. Above 70 out of 80, how many of you are expecting? No one. You are trying exercise, very good. Srujay is not there. Srujay, Darsh, Tejal, okay. Kamini, okay. Hirawat, okay. Very good. Darsh, Srujay, Sahasra, very good. ఇంకెవరు లేరా? పవిత్ర, వైష్ణవి లేదా? హేమాంగ్ లేడా? హేమాంగ్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు కదా. ఈజ్ గుడ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ యాక్చువల్లీ. అయితే ఈ సంవత్సరం ఎక్కడ ట్రై చేయలేదు అనుకోవాడు. హేమాంగ్ ఆల్సో కెన్ ట్రై. What about Ashish Babu? He can try. Lohit, Ashish Babu, Tulsi. Tulsi is not there in the class. Yeah, Kovida also, you can try.
but you have to by heart all the properties, formulas. ఓకేనా? అలాగే ఈజీ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఎవరైతే ఖచ్చితంగా పాస్ అయిపోవాలి, నేను ఈజీగా పాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు చాప్టర్స్ ఏమిటవి? ఒకటి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్. మూడోది కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, లీనియర్ ఈక్వేషన్ టూ వేరియబుల్, యూక్లిడ్ జామెట్రీ, axioms and postulates by heart చేయాలి. Fourth ది lines and angles, Fifth ది statistics, Sixth ది Heron's formula. ఈ 6 చాప్టర్స్ థరోగా చేసుకుంటే ఈజీగా పాస్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే చిన్న చాప్టర్స్ ఇవి, వెరీ స్మాల్. చిల్డ్రన్, ఇఫ్ యు ఆర్ థరో విత్ దీస్ 6 చాప్టర్స్, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, what is there in that? Plotting of points, finding the position, రెండే కాన్సెప్ట్స్. ప్లాటింగ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏవో కోఆర్డినేట్స్ ఇస్తారు కదా, 2, 3, -4, -4, -6, -2, 0, -2, ఇట్లా ఏవో పాయింట్స్ ఇస్తారు. యూ నీడ్ టు ప్లాట్ ఇట్, అదో కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ ఇస్తారు, ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ పెడతారు ఇలా. యూ నీడ్ టు సే దేర్ పొజిషన్ A, B, C, D, E, F, ఇలా. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దేర్ పొజిషన్స్. సో కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అంటే ఇవే 2 కాన్సెప్ట్సే ఉంటాయి. మరి లీనియర్ ఈక్వేషన్ 2 వేరియబుల్, జస్ట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ 2 వేరియబుల్ ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఏమిటి? లీనియర్ ఈక్వేషన్ 2 వేరియబుల్, ఓ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు, you need to find out the solution to at least 2 solutions for it. At least find 2 solutions for it. Then plotting in the graph and drawing the graph. So is the concept. Finding the solutions and representing the equation in the Cartesian plane, you will get a straight line. Every linear equation in 2 variable is a straight line. Straight line allows to the find 2 solutions for it. x0 y2 అవుతుంది, y0 x3 అవుతుంది, అంతే కదా. సో 2 solutions, plot చేయి, draw the graph, you will get a straight line. సో అదొక కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? సెకండ్ కాన్సెప్ట్, unknown values find out. 2x plus ky is equal to 6 if find the value of k, find k in 2x plus ky is equal to 6 if -2, 3 is a solution to this equation. ఇలా ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, జస్ట్ దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసి k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే. Just inserting the value. 2 into -2 plus 3 into k is equal to 6. -4 plus 3k is equal to 6. 3k 10, k 10 by 3. అలా k value find out చేయండి. ఒకటి finding the solutions. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? Finding solutions. Second concept, drawing graph. Third concept, finding the unknown value like this. And fourth concept ఏంటి? whatever equation ఇస్తారు జనరల్ ఫామ్ లో రాయాలి. జనరల్ ఫామ్ లో రాసి you need to represent the equation in the general form, and after that you need to write ABC values. This is another concept. So
సో ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మెయిన్ గా లీనియర్ ఈక్వేషన్ 2 వేరియబుల్. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఫైండింగ్ ద సొల్యూషన్స్. సెకండ్ ది డ్రాయింగ్ ద గ్రాఫ్. తర్వాత representing the given equation in the general form and finding ABC, writing ABC values. Next is finding the unknown value, questions like this. And one more very very important concept is that suppose అది కొంచెం డిఫికల్ట్. దీంట్లో ఫిఫ్త్ కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే ఫ్రమ్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఈక్వేషన్స్. వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట, వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒకవేళ అది రాకపోతే వదిలేయండి, కానీ ఈ 4 మటుకు త్వరగా అవ్వండి. ఈజీనే కదా, ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీనే కదా. సొల్యూషన్స్ ఈజీనే కలుపుకోవడం, డ్రాయింగ్ గ్రాఫ్ ఈజీనే, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ మీకు త్వరగా వస్తే డ్రాయింగ్ గ్రాఫ్ ఈజీ. అలాగే రిప్రజెంటింగ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద జనరల్ ఫార్మ్ అండ్ రైటింగ్ ద కోఎఫిషియంట్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఫైండింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k, క్వశ్చన్స్ లైక్ దట్. So these 4 models are there in linear equation in 2 variable. Next, Euclidean geometry లో మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన 2 విషయాలు. Axioms and postulates you need to by heart. Axioms and postulates by heart them. చేయగలరా చేయలేరా? Axioms ఎన్ని ఉంటాయి, postulates ఎన్ని ఉంటాయి? How many axioms are there and how many postulates are there, children? So ఎవరైతే ఈజీగా పాస్ అయిపోవాలో, 40 మార్క్స్ తెచ్చేసుకోవాలో, those who want to get 40 marks easily, they need to prepare these 6 chapters. I am saying it clearly. Okay na? ముందు త్వరగా అయిపోతే తర్వాత వచ్చిన చేతులు కానీ లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ లో యూ నీడ్ టు బై హార్ట్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ అది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈజీనే. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్? కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, ఎనీవన్? Children, can you hear me? What are complementary angles? Their sum is 90. Angles whose sum is 90. Sum 90, 90, 90. Adjacent angle sum is 90, 90. అది కోవిద ఒక్కటే కరెక్ట్, మిగతా అందరూ రాంగ్. తన్మయ్ హెరావట్ కూడా కరెక్టే, మిగతా అందరూ సుజయ్ భీమన్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్, మిగతా అందరూ బ్లండరే. అటు తులసివర్ధన్ అయితే అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అనేసి two angles whose sum is 90 or sum of any 2 angles is 90, they are called complementary angles. ఎన్నిసార్లు చెప్పాను? లోహిత్ బాబు is also wrong. Angles whose sum is 90 ఏంట్రా లోహిత్ బాబు? 30 20 40, 30 20 40, 30 degrees 20 degrees 40 degrees. వీటిని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అనొచ్చా? కెన్ ఐ సే దీస్ 3 యాంగిల్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ? So complementary angles అంటే 2 angles whose sum is 90, they are called complementary angles. ఓకేనా? మరి సప్లిమెంటరీ అంటే supplementary angles.
two angles whose sum is 180, they are called supplementary angles. Okay na? So all types of angles you have to understand first. So the problem solving law just we need to see what type of angles that we can observe from the given figure అనేది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? What type of angles that we can observe from the figure అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ లో ఎక్కువగా ఫిగర్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ట్రై చేయాలి. లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ఈజీగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ వదలమాకండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీటిల్లో ఏది కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కానీ లీనియర్ ఈక్వేషనింగ్ టూ వేరియబుల్ కానీ యూక్లిడియన్ జామెట్రీ డౌట్ ఏముంది జస్ట్ ఆ రెండు చదువుకోవడం బై హార్ట్ చెప్పారు. లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ స్టాటిస్టిక్స్లో అయితే మీకున్నవి మూడే ప్రాబ్లమ్స్. ఒకటి బార్ డయాగ్రామ్, రెండు హిస్టోగ్రామ్, మూడు ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగన్. ఇంకోటి ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ తయారు చేసుకో. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వన్. సో టోటల్గా స్టాటిస్టిక్స్లో ఉన్నవి నాలుగే ప్రాబ్లమ్స్, 4 ప్రాబ్లమ్స్. వన్ ఈజ్ డ్రాయింగ్ అ బార్ డయాగ్రామ్, సెకండ్ వన్ హిస్టోగ్రామ్, థర్డ్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం, టాలీ మార్క్స్ అండ్ ఆల్ దోస్. టాలీ మార్క్స్, frequency, class intervals, preparing a frequency distribution table, and then frequency polygon. మొత్తం టోటల్ గా 4 మోడల్స్ ఉన్నాయి స్టాటిస్టిక్స్ లో. సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ అబౌట్ దట్. అండ్ హెరోన్స్ ఫార్ములా ఈస్ బేసింగ్ ఆన్ ఓన్లీ ట్రయాంగిల్స్. ఈవెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ గా రాదు, అంటే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు. క్వాడ్రిలేటరల్ ఉంది ఇలాగా ఏబిసిడి 7 centimeters, 8 centimeters, 9 centimeters, 4 centimeters, 10 centimeters. Find the area of quadrilateral. Even they will not ask like that also. Only one single triangle మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ ఇట్లాంటివి వచ్చినా ఈజీనే కదా. ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా కనుక్కొని add చేయడం. ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ ABCD equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD. Okay na? And add them. అలాగే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ హెరోన్స్ ఫార్ములా జాగ్రత్త. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్, స్కెలెన్ ట్రయాంగిల్. అలాగే పెరిమీటర్ ఇస్తాడు, 2 sides ఇస్తాడు. Perimeter is given, 2 sides also given. We need to find the area of triangle. ఎట్లా చూడండి ప్రాబ్లమ్ ఇస్తా చూడండి సరదాగా. There is a triangle like this, ABC. Perimeter is 20 centimeters. This is 8 centimeters. This is 6 centimeters. Let it be. Find the area of triangle. Find the area of triangle. ఇదో మోడల్ అడగచ్చు. లేదా అనదర్ మోడల్. Ratio of sides of the triangle is 2:3:4 and the perimeter is 24. Find the area of triangle. 20 not 24. 20 and it is 36. Perimeter is 36. Find the area of triangle. Okay na? అలాగే ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది. ఎట్లాంటివి? There is a triangle PQR. 2 sides are 6 centimeters, 8 centimeters, 10 centimeters. Find the area of triangle. And after that, find the height of the
height of the triangle taking a PQ as base. Find the height of the triangle taking PQ as base. Okay na? అప్పుడు ఏం చేయాలి? ముందు ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏరియా ఏదో వస్తుంది కదా, ఏదో 24 వచ్చింది అనుకోండి, ఏరియా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? బేస్ PQ తీసుకోవాలి. ఏరియా హాఫ్ బేస్ into height. So whatever the area we will get by Heron's formula, we will get same value for half base into height formula. Whatever the area we will get by using Heron's formula is same as the area by getting half base into height formula. That is what you have to understand. So half base is 6 into h is 24. Simplify and find h. So ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ Heron's formula లో అడుగుతారు. ఓకేనా? సో ఈ 6 చాప్టర్స్ మీరు థరోగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ థరోలీ అందరూ. ఎందుకంటే ఈజీ స్కోరింగ్ చాప్టర్స్, ఈజీ స్కోరింగ్ చాప్టర్స్. సో ఇంకా ఎవరన్నా వీటిల్లో డౌట్లు ఉంటే those who want to pass easily, తొందరగా పాస్ అయిపోవాలి, ఈజీగా పాస్ అయిపోవాలి సార్. మేము మరి ఉన్నది 2 days టైం, 1 day టైం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువగా కష్టపడలేము. ఈజీగా 40 marks వచ్చే ఏదన్నా చాప్టర్స్ చెప్పండి అన్న చాలా మంది అడుగుతుంటారు జనరల్గా. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద 6 chapters from which you will get marks easily. ఓకేనా? ఇంకో చాప్టర్ కూడా ఉంది వితౌట్ మిస్సింగ్ అవకాశం చూస్తే చూడండి, నంబర్ సిస్టమ్. నంబర్ సిస్టమ్ కూడా ఈజీనే. కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు కాన్సెప్ట్స్ తెలియకండి, మన టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్, నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇట్లా ఇబ్బంది. అది యాక్చువల్గా ఈజీ చాప్టర్ ఇది. ఒకవేళ మీకు ఇష్టం లేదు 7th చాప్టర్ అంటే నంబర్ సిస్టమ్ నో సార్ అనుకుంటే లీవ్ దట్, నో నీడ్ టు ప్రిపేర్. బట్ ఈ 6 చాప్టర్స్ మటుకు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసిన మోడల్స్ ఈ 6 chapters లో, from these 6 chapters whatever the models I discussed till now in coordinate geometry లో 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి. లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 2 వేరియబుల్ లో 4 మోడల్స్ ఉన్నాయి. యూక్లిడియన్ జియోమెట్రీలో 2 యాక్సియమ్స్ అండ్ పాస్టులేట్స్ యు హావ్ టు బై హార్ట్. స్టాటిస్టిక్స్ లో 4 మోడల్స్ ఉన్నాయి, అవి చెప్పేశాను. హెరోన్స్ ఫార్ములా కూడా కొన్ని మోడల్స్ చెప్పాను. లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ లో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ బేసింగ్ ఆన్ ప్యారలల్ లైన్స్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే దాంట్లో ట్రయాంగిల్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అలాగే అవకాశం ఉంటే ఎంతొద్దులండి క్వాడ్రిలేటరల్స్, ట్రయాంగిల్స్, సర్కిల్స్. సో those who want to get more marks, more than 70 out of 80, you need to prepare all. అలాగే పాత వీడియోస్ ఉన్నాయి చక్కగా. ఒక నెంబర్ సిస్టమ్ కూడా చేసినట్టున్నాను. ఓల్డ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. అలాగే మన హాస్వాల్ పేపర్స్ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. హాస్వాల్ పేపర్ మనం వీ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ 5 papers ఐ థింక్, హాస్వాల్ పేపర్స్. అలాగే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి చాలా. ఓకేనా? సో మీరు ఈ చాప్టర్స్లో అలాగే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్, మనం ఆబ్జెక్టివ్స్ అని కొన్ని వీడియోస్ చేసాం. ఆబ్జెక్టివ్ షార్ట్ కట్లు ఎలా చేసేసేయాలి చెప్పుకున్నాం వాటిలో ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ నుంచి. ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాము. ఓకేనా? అలాగే కోన్ అండ్ హెమిస్ఫియర్, స్పియర్ అండ్ హెమిస్ఫియర్ కదా, కోను, స్పియర్, హెమిస్ఫియర్. కోన్, స్పియర్ అండ్ హెమిస్ఫియర్ అవి ఈజీనే కదా. కోన్ ఫార్ములాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా
అలాగే స్పియర్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ హెమిస్ఫియర్ సర్ఫేస్ ఏరియా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ ఇంతే ఒక్కొక్కసారి ఈ మెన్సురేషన్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి అంటే రేడియస్ ఇచ్చి హైట్ ఇచ్చి వాల్యూమ్ అనుకోమంటాం సర్ఫేస్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాం కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాం అప్పుడు ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ఫార్ములాస్ అరే మనం ఫార్ములా గుర్తుంటే మనం టక్కన సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు కదా అన్న బాధ వచ్చేస్తుంది అందుకని యూ హ్యావ్ టు బి థరో విత్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ హ్యావ్ టు బి థరో understand children see questions like will be like this the slant height of a cone is 10 centimeters radius is 6 centimeters find its total surface area suppose the question is like this slant height of a cone is 10 centimeters radius 6 centimeters find the total surface area ఎంత ఈజీ అది pi r into l plus r l is there r is there and pi value 22/7 over సో ఫార్ములాస్ ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ పడిపోతుంది అర్థమైందా కాబట్టి డోంట్ ఫర్గెట్ టు బై హార్ట్ ద ఫార్ములాస్ ఈవెన్ ఇన్ పాలినామియల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ మెన్సురేషన్ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్ సో I learned here volume and surface area ఇది కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను వాల్యూమ్స్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అంటే 7 చాప్టర్స్ దీంట్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఫార్ములా బై హార్ట్ చేయాలి వాల్యూమ్స్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ లో ఆల్ ఫార్ములాస్ యు హావ్ టు బై హార్ట్ అండర్స్టాండ్ సో దీస్ 7 చాప్టర్స్ దీంట్లో ఫార్ములాలు దీంట్లో యాక్సియమ్స్ అండ్ పాస్టులేట్స్ you have to by heart formulas in this chapter and here axioms and postulates ante kada and migta 1 2 3 4 5 chapters whatever the models I discussed now prepare all those and if you have any doubts again we will meet tomorrow evening and you can ask me the doubts to you understand నేను ఇప్పుడు మీకు ఏమిటి ఇచ్చాను ఒక ఐడియా ఇచ్చాను ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి స్లో లెర్నర్స్ కి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఐ గివ్ యు an ఐడియా ఈ 7 చాప్టర్స్ ఓకేనా సో ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే రేపు అడగండి వీటిలో ఈ 7 చాప్టర్స్ లో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే రేపు అడగండి ఇంకా రిమైనింగ్ those who want to get more marks you have to prepare everything mainly sample papers by hearting the properties formulas everything okay na and even you can ask me the doubts tomorrow అయితే లాస్ట్ వీక్ ఆక్సిడేషన్ సింథటిక్ డివిజన్ అడిగాడు అదొకటి చెప్పి ఆపేస్తా ఇవాళ క్లాస్ సింథటిక్ డివిజన్ see here there is a polynomial 3x cube plus 5x square minus 4x plus 5 okay na right and we need to find the remainder when it is divided by x plus 2 when it is divided by x plus 2 ఏం చేయాలి x plus 2 కి 0 ఏమిటి minus 2 x plus 2 కి 0 ఏమిటి minus 2 so what you have to do now write the coefficients of the given polynomial 3 5 minus 4 5
And here, whatever the 0 you got here from this polynomial, you need to write it over here. Okay, na? Now, always put 0 over here first, always 0. Now add these two, 3 plus 0, 3. Multiply these two, minus 2 into 3, minus 6. Multiply these two, minus 2 into 3, minus 6. Add these two, you will get 1. Negative answer. Now, minus 2 into minus 1, 2. Now add these two, minus 2. Now, minus 2 into minus 2, 4. Add these two, 9. So children, finally 9 is the remainder. Finally 9 is the remainder. And quotient, this one into x square, this one into x, and this is constant. So 3 into x square, 3x square minus 1x minus 2. So this is the quotient and remainder is 9. Okay na? So this is how a synthetic division we can do. Right. Aithe, there is a problem in the textbook. Okay na? Just I will take only one problem from the textbook. You have to factorize a cubic polynomial, is that right? Factorization of cubic polynomial. Factorization of cubic polynomial. Can anyone say yeah? Oh, textbook lo cubic polynomial cheppu. Textbook is not. Fast. Yeah. X cube minus 3x square. X cube minus 3x square minus 9x minus 5, isn't it? Minus 9x? Minus 5. Factorize this polynomial. Okay. So, these any factors vasthayi? Degree 3 kabatti 3 factors vasthayi. So, third degree polynomial you will get 3 factors. So, how to find out those factors? First em cheyali? Factors of negative 5. The constant ki any factors unnayi kuda? 1 minus 1. 5 minus 5. All the factors are minus 5. Now 1 insert cheyandi ikkada 1 cube 1 minus 3 minus 9 minus 5. We are not getting 0, which is not equal to 0. When we insert 1 in the place of x, we are not getting 0. So take it out. Now insert minus 1. So 1 cancel. Now minus 1. Insert minus 1. Minus 1 cube, 3 into minus 1 square, minus 9 into minus 1 minus 5. Negative 1, negative 3, positive 9, negative 5. So 9 minus 9, 0. So negative 1 insert cheste, we are getting 0 as remainder. Okay na? Negative 1 insert cheste 0 remainder vachindi. So that means x plus 1 is a factor. X plus 1 is a factor of this polynomial. Okay na? Now what to do? Write down the quotients. Here nothing is there, now you can take 1, negative 3, negative 9, negative 5. Okay? Now, since we got 0 as remainder after inserting negative 1, so write negative 1 over here. Always put 0 here. I told you. Add these two. 1 plus 0, 1. Now multiply these two.
minus 1 into 1, minus 1. Add these two, minus 3 minus 1, minus 4. Multiply these two, minus 1 into minus 4, 4. Now add these two, negative 5. Multiply these two, negative 1 into negative 5, 5. Add these two, 0. So remainder 0. Remainder 0. Now this is this one into x square, this one into x, and this is constant. So quotient is x square minus 4x minus 5. Okay, x square minus 4x minus 5. Now దీనికి splitting the middle term చేయండి. You will get two more factors here. Do splitting the middle term. Then you will get two more factors. So this is one factor, and here you will get two more factors. So total 3 factors. Understand, children? So this polynomial is having 3 and you are getting 3 factors. So it is synthetic division. Actionation. అర్థమైందా? దాన్ని splitting the middle term చేయాలి. Yeah. Okay, that's all for today. No problem, Akshay. Okay, na? So రేపు డౌట్స్ తో అంటే వస్తే బాగుంటుంది అందరూ. ఓకే, ఏ చాప్టర్లు అయితే చెప్పాను 7 చాప్టర్స్, కమ్ విత్ ద డౌట్స్ ఇన్ దోస్ 7 చాప్టర్స్. ఓకేనా? ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much.